Welcome all the students from 10th class once again, and up till now we have completed 3 chapters. In video number 1, chapter 1 and 2 were completed, and now this is the third video, video number 3. Here you can see the video number 3, and today we are going to see the overlook chapter number 4, effects of electric current, and chapter number 5, heat. So welcome again once again Mahmood Mulani sir, and the channel name is Mahmood Mulani ऑनलाइन एजुकेशन. इस चैनल के ज़रिए हम मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं. और जो भी स्टूडेंट्स कॉन्वेंट स्कूल से है उनके लिए थोड़ी सी तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ में जो है वो मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम से भी रहते हैं. तो उनके लिए थोड़ा मैं मराठी में भी बात करूँगा, तो आप समझ सकते हो. मैं थोड़ा मराठी बोलूँगा, और जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. लेट अस गो टू द पीपीटी अगेन once again. Here on the PPT show, chapter number 4 is starting from here, and the questions are in front of you. You can answer in the chat box. You can answer in the chat box that fill in the blanks. Question number 1A is fill in the blanks. The unit of electric power is, what is the unit of electric power? The electric power is measured in terms of the unit called as, so simple arrangement, simple adjustment is here. Okay, the unit of that electric power is, we can say it is watt. Then again, what is watt? Watt is also a name of scientist James Watt. He performed too many experiments about power. That's why the power is measured in terms of watt. The potential difference between live wire and neutral wire is 220 volts. As you can see, अगर आपने अपना किताब सीधी तरह से देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके घर में जो भी 2 वायर्स आते हैं उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है. हियर इज द आंसर. द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट. पुस्तक अतिशय बारकाईने वाचणं तेवढंच गरजेचं आहे. गो थ्रू द बुक, अंडरलाइन इम्पॉर्टंट पार्ट्स, राइट डाउन सम स्पेसिफिक parts, definitions, formulas, etc., so that it is said to be studying. Otherwise, few students are just reading the book without using the brain. It is not too much for the students. The electric bulb consists of a filament made up of, which is the metal or substance from which the filament of electric bulb is made up of. This is chapter number 4, effects of electric current. And you know the filament is made up of tungsten. Electric generator work on the principle of electromagnetic induction. Then what is electric power? Power is equal to voltage multiplied by current. It is called as power of that electricity. The melting point of tungsten is given also in your book 3422 degree Celsius. Let us search it once again. पुस्तकात थोडंसं पाहून घ्या. त्या टंगस्टन बद्दल माहिती दिलेली आहे. त्या फ्यूजमध्ये हा अशा प्रकारचा फ्यूज असतो. या फ्यूजच्या आतमध्ये एक तार असते, ती तार वेगळी, आणि आपण जी काही आता बल्ब वापरतो त्या बल्बमध्ये असलेला टंगस्टनची ही तार वेगळी. इथं लिहिलं आहे ग्लास बल्ब.
आणि इथं त्याच्या बाजूला त्याची माहिती बऱ्यापैकी दिलेली आहे, ती पहा आणि त्याप्रमाणे टंगस्टनची ती माहिती पूर्ण करून घ्या. ओके. Melting point of tungsten 3422 degrees Celsius. The device which converts electric energy into mechanical energy. Electric energy is supplied and it is converted. उदाहरणार्थ आता पाण्याची मोटर आपण चालू केलेली आहे. ती पाण्याची मोटर काय करते, इलेक्ट्रिसिटीवर चालते, म्हणजे ते चक्र फिरतं आणि त्या पंपाच्या साहाय्याने मग आपली जे पाणी आहे ते वरच्या टाकीमध्ये जातं. म्हणून जे पाणी वरच्या टाकीमध्ये चाललंय ते खरं तर मेकॅनिकल एनर्जी आहे. Conversion of electrical energy into mechanical energy, because we know that energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted to another form. आणि अशा प्रकारे एनर्जीचं फॉर्म बदलण्यासाठी आपण काही इक्विपमेंट्स वापरतो. त्यापैकी आपल्याकडे जी इक्विपमेंट नॉर्मली आपण वापरतो ती आहे इलेक्ट्रिक मोटर, जी इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कन्वर्जन मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये करते. ओके, अशा प्रकारचे काही प्रश्न आपले चालू आहेत. पुढचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे, ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू ऑर फॉल्स मधले काही प्रश्न मराठीमधले त्याचे काही अर्थ मी सांगतो. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, म्हणजे विद्युत धारा वाहते ती ऋण टोकाकडून धन टोकाकडे किंवा ऋण आग्राकडून धन आग्राकडे वाहते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ॲक्च्युली हे जे दिलं आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल्स फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, बट द कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट is from positive terminal to negative terminal. Therefore this first sentence is false. A motor works on the principle of electromagnetic induction. Actually this is working electromagnetic induction. Alternating current is oscillatory. AC current we are calling it as, and alternate means oscillatory. It is also correct one, it is a true. Then fuses should be connected to the neutral wire. Fuses should be connected to phase wire and not neutral wire. फेज वायरमध्ये आपण तो फ्यूज जोडणं गरजेचं आहे, कारण ज्या वेळेला जास्त लोड येतो तेव्हा तो फ्यूज जातो, त्यावेळेला फेज लाईन पूर्णपणे बंद व्हावी. न्यूट्रल बंद करून फार काय फायदा होणार नाही, म्हणजे येणाराच जे काही व्होल्टेज आहे ती तिथं कट होऊन जाईल. रेजिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स, बिकॉज ॲज टेम्परेचर चेंजेस द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट कंडक्टर चेंजेस. वॉटर बॉयलर, आता फाइंड महत्त्वाचं, फाइंड ऑड मॅन आउट. ऑड मॅन आउटमध्ये तुम्हाला खरोखरच वेगळा विसंगत घटक ओळखायचा आहे. विसंगत घटक जर ओळखायचा म्हटलं तर 100% तुम्हाला इथं विचार करावा लागणार आहे. काही ठिकाणी कॉमर्स वगैरे द्यायचे राहिलेले आहेत, तेवढे मी देऊन घेतो, त्यासाठी मला ब्लॅक पेनची गरज आहे. वॉटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कूलर, इलेक्ट्रिक बल्ब अँड इलेक्ट्रिक मोटार असे आपल्याकडं 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. 1, 2, 3 आणि 4. काय समजते आपल्याला या 4 ऑप्शन्समधून? चार ऑप्शन्समधून आपल्याला आत्ता काय समजतंय? त्यांचं वर्किंग कोणत्या प्रिन्सिपलवर चालतं किंवा कुठली एनर्जी कुठल्यामध्ये कन्वर्ट होते त्याचा विचार थोडासा करा. आत्ता आपण बघितलं होतं इलेक्ट्रिक मोटारमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. बाकी बॉयलरमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. बल्बमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट. आणि कूलरमध्ये सुद्धा तेच होतं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट किंवा कूल असं आपण त्याला म्हणूया. म्हणजे शेवटी हे हीटिंग किंवा कूलिंग
हे टेम्परेचरशी रिलेटेड आहेत आणि हे जे मेकॅनिकल एनर्जी आहे ती थेट वर काय घडतं त्याच्यावरती रिलेटेड आहे. म्हणून इथं इलेक्ट्रिक मोटार इज डिफरंट फ्रॉम अदर 3. बाकीच्या तिघांपासून ही इलेक्ट्रिक मोटार वेगळी आहे. या PPTs ज्यांनी आपल्याला पाठवल्या, हे सगळे तास घ्यायला ज्यांनी आपल्याला मनापासून मदत केली ते आमचे मित्र आणि गणित विषयाचे गाडे अभ्यासक संतोष आगरकर सर हे सुद्धा आत्ता तास पाहत आहेत. त्यांनी गुड आफ्टरनून सर असा मेसेज टाकलेला आहे. आगरकर सर धन्यवाद, तुम्ही केलेली ही जी सगळी मदत आहे त्यामुळे हे तास पुढे चालू राहिलेले आहेत. अदरवाईज मी एवढे तास घेण्याची शक्यता नव्हती. तुम्ही म्हटलात तुम्ही घेऊ शकता म्हणून मी खरं तर हे तास आत्ता सध्या चालू ठेवलेले आहेत. म्हणजे मी इकडे जाऊन थोडंसं थेट फेस घेऊन बोलू शकतो की आपण कोरोनाच्या कालावधीपासून हे अशा प्रकारचे तास घेत आहोत. पुणे जिल्हा विज्ञान संघाने आपल्याला त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात मदत केली, सहकार्य केलं. टेक्निकल ज्या काही बाबी होत्या त्या आपण एकत्र शिकून घेतल्या आणि त्याचा परिपाक म्हणून मी अजूनही माझ्याकडे ही टीम चालू ठेवलेली आहे. अधूनमधून विद्यार्थ्यांसाठी मी अशा प्रकारचे काही वेगवेगळे व्हिडिओज जसे की मला आवश्यकता वाटेल त्याप्रमाणे मी ते ठेवतो आणि विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून आपलं हे काम खरं तर चाललेलं आहे. आणि याच्यातून आपण काही फार असा वेगळा उपक्रम करतो असं नाही, परंतु त्या निमित्तानं आपलंही थोडंसं जे नॉलेज आहे, ज्ञान आहे ते थोडंसं पुन्हा रिफ्रेश होत राहतं. कारण आपण मॅथ्स 1, मॅथ्स 2, सायन्स 1, सायन्स 2 चारही सब्जेक्ट्समध्ये कुठलाही असला तरी आपण त्याच्यात पुढे जाऊ शकतो, तशी अडचण नाही. परंतु तुम्ही थोडंसं मला पुशअप केलं किंवा भर घातली म्हणून खरं तर मी हे तास चालू ठेवलेले आहेत. असू द्या, तुमचं पुन्हा एकदा मनापासूनचं धन्यवाद. आणि हे तास जरी आत्ता विद्यार्थी जास्त पाहत नसतील तरी त्यानंतर जेव्हा विद्यार्थ्यांकडे घरी मोबाईल येतो संध्याकाळी तेव्हा काही विद्यार्थी हे तास पाहतात आणि त्यांना परीक्षेच्या वेळेला याचा उपयोग होणार आहे. तुम्ही पाठवलेले ते दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीजचे काही प्रश्न आहेत, ती PPT डिलीट झालेली आहे. ते इंग्लिश मीडियममधली PPT पुन्हा एकदा पाठवा, सायन्स 1, सायन्स 2ची, ती पण मी या ठिकाणी पूर्ण करून घेतो. ओके, पुन्हा आपण जातोय ते आपल्या मेन कंटेंट जो चालू होता तो. मध्ये जरा आगरकर सरांशी मला बोलणं गरजेचं होतं, मी ते बोलून घेतलेलं आहे. वॉटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कूलर, इलेक्ट्रिक बल्ब अँड इलेक्ट्रिक मोटर. ऑड मॅन आउट इज इलेक्ट्रिक मोटर. कार्बन, स्टील, copper, bronze and nipper mag are given. Carbon steel is one alloy. This is also one alloy. This is also one alloy. Copper is the only element given here. Therefore, the correct answer is copper. Then third one, electric bell, loudspeaker, electric water pump and electric fuse are the options. Then which is the correct answer? Can you answer? तुम्ही उत्तर देऊ शकता का? देऊ शकत असाल तर द्या, काहीच अडचण नाही. उत्तर द्यायला तुमच्याकडं चॅट बॉक्स दिलेला आहे. चॅटबॉक्स तुमच्यासाठी तिथं दिलेला आहे, तो चॅटबॉक्स एकदा बघा. चॅटबॉक्समध्ये उत्तर लिहा. इलेक्ट्रिक बेल, लाऊडस्पीकर, इलेक्ट्रिक वॉटर पंप अँड इलेक्ट्रिक फ्यूज. हिअर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द ऑड मॅन आउट. नाउ कॅन यू आन्सर why it is? Because electric fuse works on heating effect of electric current, while remaining other electric bell, loudspeaker and water pump, those all are working on electromagnetic effect of electric current. That's why electric fuse is different. Potential difference, Alexandro Volta, and in the same manner resistance is measured in ohm. V is equal to IR, voltage, and P is equal to V multiplied by I,
The formula is that voltage multiplied by current is called as power. Electric power is measured in watt. 1, 2, 3, 4. Therefore, electric current is measured in terms of ampere. DC means direct current. AC means alternating current. The frequency of AC in India is 50 Hertz, while frequency of DC is 0 Hertz, because DC is direct current and it is not oscillating, therefore its frequency is 0. Magnetic effect of electric current is discovered by Oersted, and electromagnetic induction is discovered by Faraday. Its complete name was Michael Faraday. Then 1 kilowatt is equal to, that kilo suggests 1000. Here 1 kilowatt hour is given, therefore kilowatt hour contains 3.6 into 10 raised to 6. It is called as 1 unit. AC means oscillatory motion. DC it is also called as direct current, but here motion is word. Therefore, we can write that it is a non-oscillatory. यहाँ पे oscillation नहीं होगा. Multiple choice questions are given as protons have which type of charge? Protons have positive charge, electrons have negative charge, and neutrons does not have any charge. Generator works on electromagnetic induction. Where is that generator? Where is that generator? Means the answer of that first multiple choice question is A, positive charge. For the another one, the concept of electromagnetism was introduced by Oersted. The magnetic effect of electric current discovered by again Oersted. The magnetic field lines in the middle of the current carrying solenoid are parallel to the axis of the tube. Answers are given as here, the commas are not there. Multiple choice question number 5. The device used for producing electric current is called as generator. 1 milliampere, MA means milliampere, is equal to 10 raised to minus 3 ampere. Here comma is there, here is 1 comma and here is 1 comma. After ampere A, comma has to be given. 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere. And electric generator converts, electric generator is there, therefore electric energy must be generated from the mechanical energy. Electric generator and motor are opposite to one another. Electric generator converts mechanical energy into electrical energy, while the motor converts electrical energy into mechanical energy. DC generator is based on principle of number 8. It is also based on electromagnetic induction. The SI unit of electric charge is measured in terms of coulomb. Which device is used to produce electricity? Once again the answer is the generator. Generator converts mechanical energy into electrical energy.
In this manner, few questions are completed for chapter number 4, and now for chapter number 5, heat is there. Few questions on heats. We are going to complete those questions also. Fill in the blanks. The melting point of gold is how much? Do you know it? You know gold, but what is the melting point of gold? It is near about 1064 degrees Celsius. The specific heat of an object is measured by using joule kilogram per degree Celsius. It is joule per kilogram degree Celsius. This is the heat required, amount of heat required to increase the temperature of 1 kilogram of object by 1 degree Celsius from 15.5 to 16.5 degree Celsius. The density of water is maximum at 4 degree Celsius. You know the graph of density at 4 degree Celsius. Density is maximum and volume is minimum. Therefore, density is maximum at 4 degree Celsius. The temperature at which air becomes saturated with water vapor is called as dew point. Mainly definitions are given here. And the amount of water vapor in air is determined in terms of its absolute humidity. The amount of water is determined in terms of absolute humidity. The melting point of ice or the freezing point of water is the same as 0 degree Celsius. Then when ice melts, its volume will decrease up to 4 degrees Celsius. Then the SI unit of specific heat. The SI unit of specific heat is joule per kilogram degree Celsius. The specific heat of mercury is given in the book as 0.033. Let us go through the book also. In the book, specific heat of mercury is given. Some melting points and boiling points are given here. Dew point and humidity, other things are given, and then specific heat of mercury is given here. Mercury, it is 0.033 calorie per gram degree Celsius. Okay, here unit is not given. I have to write calorie per gram degree Celsius. Okay, 1 kilocalorie, kilo words directly suggest 1000. Number 6, 1 calorie is equal to how much joule? It is equal to 4.18 joule. Heat brings physical change, chemical change, reversible change. All of those physical change can be happen as ice melts. Chemical change can happen, and so on. The specific heat of fusion of ice is 80 calorie per gram.
At dew point, relative humidity is 100%. The specific heat capacity of water is 1 calorie per gram degree Celsius. It is assumed to be 1, and then the specific heat capacity of all other substances are measured. Complete the correlation. The point at which ice converts to water, it is called as melting point. Melting point of ethyl alcohol is 55. Transformation of solid into liquid is latent heat of fusion, while transformation of liquid to gas, it is called as latent heat of vaporization. Because liquid is converted to gas, means vapors are formed, therefore it is called as latent heat of vaporization. Relative humidity 760. Air is humid. For air is dry, for air to be dry, its humidity must be less than 60. The air is dry. Less than 60. Let us check once again. Somewhere it was written in the book, humid, dry, and all other things are given. Here it is. If the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry. Air is dry, less than 60%. Okay. Write true or false. Water when heated above 0 degree Celsius, it expands. Actually, firstly when 0 to 4 degree Celsius, it gets false, because volume decreases from 0 to 4, and again from 4 to 100 degree Celsius, it expands, not here. Relative humidity is measured in kilogram per meter cube. रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एक्चुअली रिलेटिव है, इट्स ट्रू. ॲक्च्युली रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे तो ये युनिट नाही होगा, उसके लिए युनिट असणार नाही, कारण रिलेटिव्ह म्हटल्यावरती तर रेशो येतो आणि रेशोला कुठलं युनिट नसतं. ते जर 60% असेल, द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ एअर इज लेस दॅन 60%, वी फील द एअर इज ह्युमिड. इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज ड्राय. A calorimeter used for studying analogous behavior of water? No, because calorimeter is used to measure the amount of heat, and Hope's apparatus is used for studying anomalous behavior of water. Okay. Question number 1E. Match the pairs. Number of options from column A has to connect number of options to column B. Water, for water, the value of specific heat is 1. For aluminium, it is 0.215. For silver,
The value is 0.056. Relative humidity kilogram per meter cube. Specific heat capacity, it is a calorie per gram degree Celsius. Specific latent heat is measured in terms of percentage. No, I think absolute humidity is measured in terms of that kilogram meter cube and so on. A unit of heat is a joule. And so on. You can complete the remaining all other pairs. Okay, chapter number 6 we are going to take in the evening class at 6:30 PM. आजच संध्याकाळी 6:30 वाजता एक लाईव्ह तास घेणार आहे आणि त्या लाईव्ह तासामध्ये मी नक्कीच तुम्हाला इथं हे राहिलेले प्रश्न सोडवून दाखवणार आहे.